yawe eddagala ery'omuddo ndyoke nsimbe kuba awo bw'oba osimbye omuddo tegukola ki tegumera mangu ne bupepa buvaayo nga bulungi. Naye kati bw'osimbirawo nga tofuuyiddeewo omuddo guno gulina engeri gye gumera amangu ate nga bw'olaba kati budde bwa nkuba amazzi gabeerawo gakola ki gumera mangu. Kati ate buno bwe nnaabusimba bwe buli obusigadde mu bbeedi bwe njagala busimbe wano nga bino ebisubi bivuddemu lwako ebintu ebifumita amaggwa ebyo. Naye kati njagala nfuuyirewo ndyoke nsimbewo. Bwe nnaabusimbawo nga omanya ennimiro ewedde. Ekireetera ekyo kubeera nti abakozi oyina batono. Abakozi bw'oba oyina batono kati awo weesanganga emirimu gitambula kasoobo. Baaliteekawo era nannyiniwo yali talyagalawo naye era ekkubo ne baagala libeerewo. Kati bino ebisubi bino njagala bigende mulimu bamaze okukola kuba buno bukyali buto. Kati amazzi ge gano ensulo ze nkugambye nti bwegajjawa gava eri waggulu eri kasozi gajja gayiringita ne gagenda bwe gati. Kati ze ngenda ngalaga ekkubo oba ogaagala ng'ogasiba nga gabeera awo w'ogasenera n'ogenda ng'ogatambuza. Oluusi bw'oba oyagala kufuuyira awo w'osena n'ofuuyira. Kati omulimu bwe gutyo bwe gufaanana. Mulimu tugugezaako gukola gwo munene naye olina kubanga omutima gwo gukkiriza. Kati waliwo wano obupepa buli wano bulungi n'ate buli mu muddo. Buli mu muddo olaba. Kati omuddo guno gubwonoona obulaba. Gubwonoona nabukuulamuuko ne ŋŋamba omukyala ono abulimire naye teyabulimira. Bunaabira mu muddo ogenda kufuuwafaagana n'eddagala ly'okugoba ebulwadde bwe bifunye mu muddo. Kubanga ndaba obulwadde buli mu kweriisa nkuuli. Busimbula kamu ku kamu ate nga pepa waawo mulungi. Yali ate nga namukuulamu omuddo nga mulungi. Naye kati kigenda kuba affected n'omuddo. Kalaba kano kato naye ng'okalaba era kanyirira. Namukuulirako ebisubi naye omukyala no nja mugamba obupepa buli tewabukoolera ate nga nabumugamba nti abukoolere. Yakodde awo. Kati ekyo nakyo kinnya ekyo kyakyagalamu mayooni. Bw'ova eri kitereevu naye kati wano kyeyo anti kyekyo emirimu gye nkugambye nti muna emirimu gikuyitirirako obungi. Naye kyo kisimika oyinza okuba tekirimikamu nakulimikamu. Amazzi gabeeramu mangi era by'oba oteekamu bigenda kuvulula n'amazzi. Amazzi obanga olundiramu tugende tulabeko pepa weeri eri. This is the cow dung. It is left to ferment before it is used, as you can see. It has fermented. So it's usable. Mary, vaayo mu kasana. No, kati buno babukoddemu nga woobulaba baakabulimamu obulaba fresh obulabika obulungi. Tunoonya kima?
yateeka wano bbogoya. Look at the water and it's looking beautiful. Look at that. Wow. Okay. Wandi? So, where can we pass? Okay. Let's go the other side. It is lower. This one is dry. You can pass here. There you go. And then here. The water is going once, going twice. Go. Yeah. It's another portion of your garden. Another pepper this side. Every little portion that is weeded, pepper comes and flourishes. There are trenches all over to allow water. As you can see, those trenches all over the land. It's quite a swampy kind of land, but not like very swampy. So it's not flat land. As you can see up there, it's quite hilly. So it does not, the pepper up does not have the problem of waterlog, but the pepper down this side gets the problem of waterlog. That's why you see they put in the trenches, like you can see there, those trenches, like you see there, that's the trench. It comes all the way up from there, and then it is going like that. As you can see, it's going, that's a trench, and all through you're going to find those trenches. It goes down, and also this side here, all over the area, just to allow water to flow. And so they dig portions, like the farmer is so they come close to this trench. It's going like that. It's taking the water. Then here they made another small trench there, especially for when the rainy season comes. That trench allows water to come out of the garden, and then it comes and joins this bigger trench, and the water flows. So how the farmers are allocated work. A farmer can do, let's say, dig this portion here. From there, it's quite a big, and then go like the trace of the trench. When they finish this, the area is planted, and another like that until the whole garden in the end is demarcated. Now someone else is supposed to dig this particular area. It's not yet dug. The trench goes and runs, so someone needs to dig it so they can also utilize it for pepper. So literally this is this piece of land, and it helps the people in the area. They get the jobs to come and dig, and then they give them some money that helps them in their homes, and also for the owner to take care of a few things here and there, because majority of the people in the villages, their major source of income is farming. And now when you grow something like pepper, which you can export, it kind of gives you better yields. Okay, let's go see the upper part where she is right now, and then we learn more. Now I'm not sure how dry that trench is. I won't risk. I may step on it. Na Agnes Nandutu NTV wano wakalu ekimala okulinyawo. Okay, so I'm not sure how dry that place is. So let me go back where I passed here. At least I know. Oops, ouch. Yitano waggulu munda muno. That was tight. Kale yiteeyo. Naye era waliwo amazzi awo ba. Awaliwo awakalukalu w'obuukira n'odda kano kapaati. Kaneeru. Laba w'obuukira awo odde ku kaneeru. Gy'olaga ne yonna mazzi eyo. Awo olina kudda ku luzzi mpozi.